땅이나 고분에서 가장 흔하게 발견되는 유물은 그 당시에 사용하던 생활도구입니다. 그리고 그 도구들을 통해 당시의 생활상이나 발전 정도를 엿볼 수 있죠. 가령 전곡리에서 발견된 주먹토끼 덕분에 70만 년 전 구석기 한반도 조상들의 생활상을 엿볼 수 있었고, 경주에서 발견된 황금보검은 신라시대 우리 조상들이 유럽과 교류가 있었다는 사실을 확인해 주었습니다. 그런데 도구를 통해 우리 조상들의 삶을 엿보는 것에는 한계가 있습니다. 만약 현재처럼 동영상을 찍을 수 있다면 더 좋겠지만, 사진으로 남길 수 있다면 더 좋겠지만, 음성으로 들을 수 있다면 더 좋겠지만, 당시를 기록한 동영상도 사진도 음성도 없습니다. 그런데 벽화는 다릅니다. 벽화는 그 당시의 특정한 모습을 그림으로 그려두었기 때문에 그림을 보는 것만으로도 그때 당시의 모습을 상상해 볼 수 있습니다. 없는 모습을 상상해서 그리지는 않았을 테니까요. 그런 의미에서 1949년 북한에서 발견된 안압고분은 지금은 제주도에서 일부 농가만 사육하는 검은소의 존재를 확인시켜줬습니다. 벽화 중 외양간 그림에는 얼룩이, 누렁이, 흑소가 그려져 있어 1700년 전에 한반도에 흑소가 존재했다는 점을 증명해줬죠. 참고로 한반도 고유종인 흑소와 관련해서는 지난 영상을 통해 자세히 확인하실 수 있습니다. 그런데 지금으로부터 1500년 전인 5세기에 그려진 벽화가 하나 북한에서 발견됐습니다. 그리고 한 미국인 교수가 이 벽화를 수업 중에 화면에 띄워 미국 학생들의 편견을 와르르 무너뜨려 버렸죠. 안녕하세요, 디씨멘터리입니다. 지금으로부터 52년 전 북한의 평안남도 남포시 강서구역 수산리에서는 고분이 하나 발견됐습니다. 남포 수산리 벽화 고분으로 이름 붙여진 이 벽화가 발견된 곳은 수산리에서 서남쪽으로 4km 떨어진 고정산 자락인데요. 5세기에 축조된 것으로 보이는 이 벽화는 고구려 귀족의 생활 모습을 가장 적나라하게 보여주는 벽화로 유명하죠. 하지만 1971년 발견 당시 이 무덤은 이미 도굴되어 사람 뼈조각 몇 개가 나왔을 뿐 온통 흙으로 가득 차 있었는데요. 동서남북 사방에 전부 벽화를 그려두었는데 북벽과 동벽의 일부가 훼손되었음에도 이 벽화는 2004년 고구려 시대의 다른 고분들과 함께 유네스코 세계문화유산으로 등재됐습니다. 사실 이미 도굴됐고 벽화 외에는 남아있는 것이 없음에도 이 벽화를 통해 고구려가 5세기 당시 명실상부한 동북아의 중심국가였다는 점을 알 수 있습니다. 알려진 것처럼 고구려는 강력한 군사력을 보유하고 있었는데 무덤 입구에는 오른손에 둥근 모양의 큰 칼을, 왼손에는 깃발을 단 긴 창을 든 장수가 지키고 서 있습니다. 아마 고분을 축조할 당시 고구려가 자랑하는 창과 칼로 무장한 문지기를 배치해 오랫동안 지켜지기를 기원했을 겁니다. 고구려가 얼마나 발전된 국가였는지를 보여주는 장면은 고구려인의 생활상을 보여주는 서벽에 남아 있습니다. 무덤의 주인으로 보이는 부부의 나들이 행렬을 묘사한 서벽을 빨간 선을 기준으로 좌우로 나누어 보면 왼쪽에는 남자가 원형 고리와 막대기, 수레바퀴, 긴 막대기 등을 이용해 고개를 펼치는 서커스단을 구경하고 있습니다. 이 모습은 안악 3호분 등의 고분에서 주인공의 행차 그림에서 그려진 것과 비슷한데요. 중요한 점은 이 서커스가 현재 중앙아시아인 서역에서 유래했다는 점입니다. 서역에서 유래한 서커스가 고구려에서 유행했다는 점에서 볼 때 고구려가 얼마나 외국과 활발하게 교류했는지를 확인할 수 있는 대목입니다. 그리고 서벽 오른쪽에서 우리는 고구려의 예술 수준이 얼마나 높았는지를 확인할 수 있는데요. 여주인으로 보이는 인물의 뒤에 여자 시종이 뒤따르고 있는데 여주인공의 볼은 붉은색 연지가 찍혔습니다. 여기에 고급 비단에 자수를 곁들인 저고리, 색색의 천을 이어붙인 색동치마를 입어 화려하고 세련된 옷을 입고 있습니다. 또한 시녀들의 표정 하나하나까지도 사실적으로 묘사해 그 당시 우리 조상들의 예술 수준이 극치에 다다랐음을 확인할 수 있는데요. 일본 나라현에 가면 타카마스 고분이 있습니다. 이 고분 벽화에도 수산리 고분과 흡사한 옷차림의 여인이 그려져 있는데 이로써 당시 고구려는 일본과도 교류하고 있었다는 점을 알 수 있습니다. 고구려의 문화가 주변 국가에 끼친 영향의 흔적을 보여주는 귀중한 사례죠. 아마 여러분도 벽화 내용에 대해서는 조금 심심하셨을 것으로 생각됩니다. 그런데 여기 아주 유명한 미국 교수가 이 수산리 고분 벽화를 이용해 외국 학생들의 편견을 깨버렸습니다. 참고로 원본 영상 사용 문제와 관련하여 샘 리처드 교수와 직접 연락해 사용 허가를 득했습니다. 38년간 펜실베니아 주립대 사회학과에서 교수로 재직 중인 그가 진행하는 SOC 119 수업은 매 학기 800명이 넘는 학생들이 수강하는 미국 내에서 가장 인기 있는 과목입니다. 최근 몇 년간 그의 수업 주제는 대한민국이라는 키워드로 채워져 있는데 BTS와 소주를 통해 우물한 개구리로 살지 말라는 강의로 한국에서도 잘 알려져 있습니다.
얼마 전 관심 있는 영상이 있어 직접 연락해 사용허가를 문의했고 디씨멘터리 채널에서는 본인의 강의 영상을 자유롭게 사용해도 된다고 허락해 주셨습니다. 앞으로 좋은 강의가 있으면 번역해서 공유하도록 하겠습니다. 지난 1월 19일 샘 리처드 교수는 인종과 편견이라는 주제로 수업을 진행했는데 이 수업에서 오늘 설명드렸던 1500년 전 수산리 고분벽화가 등장했습니다. 그리고 이 벽화 하나로 오만하기로 소문난 백인 학생들의 콧대가 납작해져 버렸죠. 왜 그랬을까요? 강의로 확인하겠습니다. Okay. And I'm from South Korea. South Korea. So what I want to talk about is skin, this preference for lighter skin that we see in Korea, we see it in China, we see it in India. And I'd like to have a conversation about this a little bit. I like white skin, because that's the preference. That's what we're saying. People in your country would say yeah to that, light skin. Yeah, more like there's like a beauty standard that people prefer like pale. It's not even white, it's pale. Yeah. Okay. Wait, who's pale? Who would identify as really pale in here? Dude, the redheaded guy, of course, man. Yeah. Dude, stand up. Let everyone see what pale looks like. Turn around. Yeah. All right. And the red hair? Would you like the red hair too? Yeah. In India? Like that guy? Dude, go to China, India, Korea. You'd be rocking, man. You're the star. Okay, bro. No, I want to ask you now. All right, Mom. Can we talk about it a little bit? What do you mean? What's that mean? Well, In your culture, like what's it about white skin? well, it's not like white skin, but it's like you want to be like fair. So you use like beauty products and stuff, and you don't really like tan like how people here do. But And what's the fair? Like why? Like what? I mean, I don't want to say why. What's behind that? I don't really know. I don't know what it like why it is, but people just want to be fair. Like They want to be fair. and And just like a lighter shade of brown, not like dark brown. Is If like my friend is like talking about her boyfriend or something, she'll be like, "Yeah, he's cute. Like he's really fair." they But, would like, just throw that out there, yeah. like as though it was like, he's really tall or he has a nice car or whatever. Okay, so listen. So here's a thing, right? It doesn't mean like I like white people. It doesn't mean I don't like black and brown people. Bro, so you're all right, man. All right. And it doesn't mean black and brown skin is ugly. It just means I like light or pale skin or fair skin. In Korea, do you agree with him? Can you just talk about that a little bit? I think like the majority of people like brighter skin. Brighter skin. It's not just like a brighter skin. It's like lighter skin plus clear faces without like wrinkles or like freckles. It's just like light skin and being clear. So is it also true what Leah just said about clearness and like it's not just lightness, there's more to it than that. Could you add something onto that? I think but Korea's its own unique world and the world of skin and beauty, man. Bro, could you add to that or not? I say that she said like people like brighter skin. I think it's like 100% accurate. Like people like brighter and pale. Well, not in as speaking in terms of the beauty standard in China, but maybe that does not apply in America. Yeah. So yeah. Yeah, for sure. But for sure that people like clear skin. Like everybody like clear skin, like clear, like Yeah. like good hygiene stuff. Yeah. Yeah. Hey, can you do a close up of my face compared to Leah's face? So I want to put our faces together. All right, man. So here, so I have a lot of conversations with Koreans and people my age. I have these marks on my face, right? Look at this mark here. Like these are like, oh man, like this is not clear, bright skin. And I'll be in conversation with Korean men in particular, like you say my age, or maybe we're video conferencing, and I'm looking at their faces, these Korean men who have really taken care of their faces. And Korean men probably I think Korean men use more beauty products than men anywhere in the world, right? I mean, like foundation and stuff like that, really more than anybody else in the world.
And so you're taking care of skin. And it's that brightness that, can you just say more about that? Like I don't know. I just want to see if we can go further on it. Do you know men or boys who wear makeup, like wear foundation and stuff Yeah, like just that? a few. It's not the majority. Yeah. If they're like interested in their appearance, if they're into it, they do use those kind of products. Men around the world are not using products. Like they're just not using products. So here is something, you know, you all are comparing yourself, or you've built your beauty standards because of the West, because of Europeans, right? This is this Eurocentric vision of the world that Europeans, like, we pushed ourselves out around the world, we've created all this media, and everybody else wants to be like us. And so, you know, in Korea, as an example, you know, here is and from like the 5th century, Goguryeo, 고구려 kingdom. Goguryeo, and in like the 5th century, look at these faces, these pale, these are nobles. In Korea, it's and same with China, and same with India. These are very agrarian societies. And so in all three societies, there's this desire to demonstrate your noblesse, your wealth, your power, your status. The best possible way to express it is by showing that you don't have to be in the sun. And so this is a 5th century mural on a tomb, and look at those white faces. I mean, it's so distinctly there. Do you know that one? Do you know what it means? It's like people with colored eyes. And this is like rust face, or face of rust, like red. In the earliest discussions are of Europeans entering Korea, this is what they called Europeans, like people of color with colored eyes and rust faces, not white people. They didn't call them white people. They called them red people, red faces. So it's like none of this came, and same with China. And India, it's a little different because of the British, right? But none of this came from white people. This is all emerging from a society from within. And I think what makes this a really interesting conversation is because we step out of this Eurocentric. 디씨멘터리에서는 여러분의 제보를 기다립니다. 제 채널에서 다뤘으면 좋겠는 뉴스 또는 널리 알려졌으면 하는 영상은 dcmentary 네이버.com으로 보내주시면 소중히 제작하겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다.